ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਅਤੇ ਚੈਲੰਜ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਸਾਥ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ਲਾਘਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ। ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਜਤਾਈ ਚਿੰਤਾ। ਕਿਹਾ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਭਰੋਸਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 42,750 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ 2,179 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 6,43,000 ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 6.5% ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰਸ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਆਊਟਬ੍ਰੇਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੌਟਸਪੌਟ ਅਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਜੋ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਸੇਫ ਰਹੋ। There are now 42,750 confirmed cases, including 2,179 deaths. To date, labs across Canada have tested over 643,000 people, with over 6.5% of these testing positive. As outbreaks in long-term care homes continue to define one of our biggest struggles and deepest heartaches with COVID-19, I want to highlight the work of those who have endured and those who have rushed in to help. I'd like to do this in a personal story shared with one of my staff. This is the story of Michelle, a nurse in Nova Scotia, who was recently reassigned to care for COVID-19 patients at a nursing home. To minimize any risk to her family, she has decided to live in a hotel for the duration of her work assignment. Sensing her unease, her 3 children wanted to give her a boost and let her know they understood. So in a poem, they, and with a little help from Dad, wrote, "My mom is a hero, so make no mistake. If the world ever needs her, she'll do whatever it takes. We know that she worries. Please don't, we're fine. We know the world needs a hero, so it can borrow mine." Healthcare workers across Canada are going the extra mile every day to care for our most vulnerable. We cannot let their sacrifice or the personal risk they are taking to be in vain. However, these weeks have been hard on everyone, whether at home or on our supply roads, in grocery stores, pharmacies, or on the front lines of healthcare. No one can measure one person's struggle against another. There is always more to the story. If you are struggling at home with anxiety, fear, violence, problematic substance use or other concerns, there's help. You can find a full range of supports through our new Wellness Together Canada portal that is dedicated to providing resources for mental wellness. You can access the portal through canada.ca/coronavirus website or the Canada COVID-19 app. I'll end by paraphrasing Michelle herself. To all of our essential service heroes out there, stay safe. To everyone else, please stay home and stay within your bubble. Give a hug to your loved ones. Hug it out for our heroes and for all those who are isolated while they cannot hug their own. Stay home. Save lives. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿਲ ਮੋਰਨੀ ਵੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਾਂ ਨਾਨ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ 50,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿਰਾਇਆ ਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ 70% ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮੋਰਨੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਛੋਟੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਮਾਰਗੇਜ ਐਂਡ ਹਾਊਸਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। Today I'd like to talk a little bit about small businesses, and I know my colleague Marianne will be talking about the same subject after me. We know that so many small businesses have been hit so hard during the course of this COVID-19 crisis. And so what we want to talk about today is a program that will help them with their rent payments.
For the last week or so, we've been working together with provincial and territorial partners to bring significant relief to struggling small businesses. And I'm pleased to say that we now have agreements in principle with all of the territories and provinces to offer the Canada Emergency Commercial Rent Assistance Program. Through the Canada Mortgage and Housing Corporation, we'll offer qualifying commercial property owners forgivable loans that will cover 50% of impacted tenants' rent, in exchange for them providing a rent reduction of at least 75% and agreeing to a moratorium on evictions. And we know that this is working together. We all have to do our part in supporting those who are facing economic hardship. The Canada Emergency Commercial Rent Assistance Program will be available for qualifying commercial property owners with tenants that pay less than $50,000 a month in rent and that have experienced at least a 70% decrease in their revenues. Eligible tenants will include small businesses, nonprofit, and charitable organizations. Eligible landlords who've already stepped up and offered 75% or more reductions for April or May, or who would like to retroactively do so, can apply. For significantly affected small businesses, this support's on top of the interest-free Canada Emergency Business Account loans with forgivable portions of up to 25%. It's on top of also the Canada Emergency Wage Subsidy benefit. And of course, it's in addition to the deferral of income taxes, GST, HST payments, and customs duties. Finally, we're also providing significant credit support through the Business Development Bank and Export Development Bank of Canada, and for people, the Canada Emergency Response Benefit for those of you who are off from work or on furlough. Our response plan, Canada's COVID-19 Economic Response Plan, is among the most ambitious and generous among G7 countries because we believe that by taking action now, we will be more prepared to get out of this challenge when we get through it. BC ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਦਾਖਲ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੌਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ 4 ਹੋਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 98 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 29 ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1853 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 1111 ਲੋਕ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਵੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ 96 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 41 ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ICU ਵਿੱਚ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੇ। ਸੂਬਾਈ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਬੋਨੀ ਹੈਨਰੀ ਅਤੇ ਸਿਹਤ मंत्री एंड्रियन डिक्स ने यह लिखती बयान जारी किया है तो जानकारी दी है कि लोगों को सुरक्षित स्टीरियो तो दूरी बनाई रखण, वार-वार हाथ धोण और बीमार होने ते घर रहने की हदायत की गई है। उन्होंने कहा कि अजिहा करके ही असी अपनी कम्यूनिटी की रक्षा कर सकते हैं और कोविड-19 के फैलाव को रोक सकते हैं। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆਟੋਮੋਬਾਈਲ ਸਾਇੰਸ ਐਂਡ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਗਾਊਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 18 ਮਿਲੀਅਨ ਗਾਊਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣਗੀਆਂ ਜਿਸ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ GM ਮਿਲੀਅਨਸ ਮਾਸਕ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗੀ। Companies reach out to us online through our portal, nearly 6,000 since the start a month ago. And we look at these offers against the needs of Canadians. When there's a promising match, we sign a letter of intent. Then we work with the company to support retooling. And often this means bringing companies together in new partnerships and supply chains. Finally, we finish by signing a contract for purchase. So I'll start with some progress on letters of intent for medical gowns. We facilitated the transformation of construction house wrap from inter-tap polymer and airbag materials from Autoliv into fabrics that meet the strict requirements necessary to use in the manufacturing of medical grade gowns. By connecting these two firms with Canadian apparel manufacturers from across the country, they can now sew medical gowns with this new made in Canada fabric, effectively bypassing fabric shortages with an entirely new supply chain. This has enabled us to move forward from letters of intent to contracts with Mustang Survival, George Corey, Rudell, and Yoga Jeans. These companies join the ranks of Stanfields, Calco Group, and Canada Goose as Canadian apparel companies stepping up to provide
critical medical gowns. In total, contracts with these 7 companies have resulted in more than 18 million gowns, with deliveries starting this week. I'll share one more example of how these new partnerships in Canadian industry have helped us in the fight against COVID-19. Luminultra, a producer of testing reagents in New Brunswick, was in short supply of chemicals for production. Having reached out to us through that portal that I mentioned earlier, we connected Luminultra to chemical supplies in Canada so they could keep on producing reagents critical to testing. Now let me move on to retooling efforts on face shields and masks. Canadian manufacturers have stepped up in difficult times to retool in the fight against COVID-19. And many of them are from an automotive sector, a sector that I'm very familiar with. I started my career in that sector. And we're working on contracts with more than a dozen companies that will deliver millions of face shields, including the likes of Windsor Mold, Dynaplast, and Inksmith. And this allows us to meet current requests from provinces and territories with Canadian supplies. We've also signed a letter of intent with General Motors, and they're working to retool its Oshawa assembly plant to help with the mass production here in Canada, and we're assisting them in this process. ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਮਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਸਮਾਨ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵੱਲੋਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ 6 ਜਹਾਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਮਿਲੀਅਨ ਮਾਸਕ ਨੇ। ਨਿਊ ਬ੍ਰੰਸਵਿਕ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। Let me say that as someone born and raised in Nova Scotia, my heart goes out to everyone who lost loved ones and friends this past weekend. This tragedy comes as we work to contain COVID-19, making it ever so difficult to grieve together. From spending the first 18 years of my life in Nova Scotia, I know that Nova Scotians are a very closely knit group. In these tragic times, know that I and all of Canada stands with you. Today, I will be addressing international procurements, domestic production, and I will provide an update on our procurements. Given the intense global demand for equipment and supplies, we are facing many challenges. Much of the world's supply is manufactured in China, and moving materials out of that country is highly complex. We have experienced challenges, as the Prime Minister discussed earlier this week. I want to reassure Canadians that we continue to adjust and refine our logistical and diplomatic approaches on the ground, not just in response to supply chain challenges, but in anticipation of these challenges. The aggressive approach that we are taking to expeditiously bring home supplies means that we are building in contingencies, overbuying in some cases, and implementing rigorous product testing. Progress is being made. We have received 6 plane loads carrying supplies from China since last Friday alone, and over 10 carriers have brought goods back to Canada overall from China. They have helped to carry millions more N95 respirators and surgical masks into Canada that are now in the Public Health Agency for testing. I want to thank Air Canada and Cargojet for continuing to step up and deliver. Last weekend, we also received an international shipment of an important base chemical needed for producing reagent, as my colleague Minister Baines mentioned, at Luminultra in New Brunswick, which will allow for more COVID-19 testing. The company is now gearing up to deliver reagent for up to 500,000 tests on a weekly basis. I am pleased to announce with my colleague Minister Baines that this week we have signed contracts with 3 more Canadian companies, including Jacobs and Thompson out of Toronto, Windsor Mold Group out of Windsor, Ontario, to produce a total of 16 million medical face shields. The third company, Canadian Shield out of Kitchener, has moved from 3D laser
3D printing to laser cutting technology to produce masks that can be easily sanitized for reuse. These are great examples of Canadian ingenuity and innovation. ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਰੈਂਟ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ $241 ਮਿਲੀਅਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗੀ। We're all making sacrifices in the fight against this virus because this enemy can only be spread as far as we allow it. And isolating this virus is the best tool we have right now. But using this tool comes with a heavy price. And we're all sharing this burden. We're all paying a price, but I want you to know that your efforts, that your collective efforts are paying off. We saw in this week's modeling that community spread is heading in the right direction. That's because we're all doing our part. People are staying home, self-isolating, and our businesses have stepped up in a big way. Businesses across Ontario are paying a heavy, heavy price to put their people and their communities first. And our small and medium-sized businesses are the backbone of our economy. They're the cornerstones of our communities. Our restaurants, bars, our hospitality and tourism sector, our mom and pop shops, they've been among the hardest hit. And we all have to do everything we can to support them. We're allowing bars and restaurants to sell alcohol with their delivery or takeout orders. We've delivered $10 billion in tax deferrals, WSIB relief, and other supports. And we worked with the federal government to provide loans and wage subsidies to help these businesses stay afloat. This is a strong start, but we can and we will do more. We will leave nothing on the table when it comes to supporting Ontario through this, and today, more help is here for our small businesses. We're delivering emergency commercial rent relief to our Ontario small businesses and landlords. In total, over $900 million will go towards helping these businesses make rent and keep people employed. And I know it's not just businesses paying rent, it's many residential renters as well. And with May the 1st around the corner, many tenants are feeling anxious about the rent right now. I want to be very clear. If you're working, if you have an income, if you're able to, you must pay rent. But for the countless of people out there, for those who have had their livelihoods impacted, for the workers who've lost their jobs, we will have your back. We have frozen evictions so you won't lose your home. And today, I will ask the Prime Minister to work with us on a program to support residential rent tenants. I want to thank Minister Clark for his work pushing the federal government for residential rent relief. My friends, we're doing everything in our power to help Ontario adapt to the new reality. And now we must begin the hard work of recovery. Early next week, we'll be releasing our framework for reopening Ontario's economy. It will provide a gradual and measured approach to opening up. Let me be clear, the health and safety of Ontario will always come first. I want to thank all of our wonderful small businesses, our cooks, cleaners, and restaurant staff. Thank you to the people who keep food on our tables. Thank you to everyone who is putting others first by staying at home. We're working around the clock for all of you. ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵ ਹੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ 2000 ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਟਡ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 9,60,896 ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ 26,384 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ 1,95,351 ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ 63,120 ਲੋਕ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 2,23,759 ਲੋਕ
ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨੇ। 22,902 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ 22,729 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 1,59,952 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 813 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 20,380 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 1,49,554 ਲੋਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਮਕਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇਣ ਕਾਰਨ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਦੇ 41 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਿਰਫ 20 ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਕਨੈਕਟਿਕਟ ਅਤੇ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਲਾਸਕਾ, ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਸਣੇ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਕੋਵਿਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੋਲੋਰਾਡੋ ਅਤੇ ਓਹੀਓ ਨੇ ਘਰ ਖਾਲੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਚਾਹੇ ਔਕੜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸੀਬਤ ਆਉਣ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰੋਸਰੀ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਕਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੀਬੀਆਂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਘਰੋਂ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੰਡੇਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟ $1.99 ਤੇ ਗੈਸ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਾਧਨ ਘੱਟ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਲੰਗਰਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜੋ ਸਸਤੀ ਗੈਸ ਵੇਚ ਕੇ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁਨਾਫਾ ਲਿਆ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਤੇ ਗੈਸ ਵੇਚੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ 24 ਮੰਡੇਰਾ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ 199 ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨੁਮਾਨ ਅਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਆਓ ਤੇ ਗੈਸ ਪਾਓ। I lower the gas price and I try to help the people so they can save the money on gas. And the saving money they can use for another stuff, like they need a grocery, they need a medicine, or they need a sanitizer, or like a mask, anything they need. So that's why I lower this gas price. I'm selling under $2. This is the third week, so this is something I'm giving back to the people, give back to the community, so that's some kind of help from me. And this is La Plaza 24 in Madeira. Hello everybody, I'm over here at La Plaza 24 and I'm taking advantage of the gallon of gas for $1.99. Everybody come over to Madeira and get the gas for $1.99 a gallon. ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਮਲਕੀਤ ਮੀਤ ਤੇ ਮੈਂ ਲਾ ਪਲਾਜ਼ਾ 24 ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮੰਡੇਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਐਡਰੈਸ ਹੈਗਾ ਆ 900 ਸਾਊਥ ਗੇਟਵੇ ਡਰਾਈਵ ਮੰਡੇਰਾ ਤੇ 올ਿਵ ਦੀ ਕ੍ਰਾਸ ਸਟਰੀਟ ਤੇ। ਅਸੀਂ 3 ਵੀਕ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਗੈਸ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਅੰਡਰ $2, 199 ਪਰ ਗੈਲਨ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਗੈਸ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਲਾਈ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜੌਬਾਂ ਚਲੀ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮਨੀ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੈਸ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਲੋਅਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸੇ ਸੇਵ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹ ਸੇਵ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਨੀ ਬਚੂਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋਸਰੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਨ, ਮਾਸਕ, ਗਲਵਸ ਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਕੁਝ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਆ।
ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਸ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਬਣਾ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਫੂਡ ਦੇ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਲੋ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੇ ਇਹਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੈਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਵਰੀ ਪੈਨੀ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੰਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਲਾਮਿਕ ਗਣਤੰਤਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰਨਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਵਲ ਸੀ। ਈਰਾਨ ਇਨਕਲਾਬੀ ਗਾਰਡ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਨੂਰ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਂਚਿੰਗ ਅਜਿਹੇ ਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਦੋਂ ਈਰਾਨ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਤਣਾਤਣੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪੰਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁਲਾੜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਵਿਚਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਖੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ 45 ਸਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਉਤਪਾਦਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰਦੀਪ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਗਾਊਨ, ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਆਦਿ ਲੌਂਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰਿਆਇਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੈਂਟਰਲ ਇਸ਼ਲਿਪ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।